మొబైల్లో పైథాన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. స్టోర్లో మీరు సెర్చ్ బాక్స్లో పైథాన్ ట్యూటోరియల్ అని టైప్ చేయండి. దెన్ మీకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. మేక్ ఇట్ డిజిటల్ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఇన్స్టాల్ కొట్టండి. వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యాక ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి కంపైలర్ అండ్ ట్యూటోరియల్ 2 ఉంటాయి. ట్యూటోరియల్ అంటే మీకు పైథాన్ లెసన్స్ ఉంటాయి. అలాగే కంపైలర్లో మనం కోడ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ వెల్కమ్ వరల్డ్ అని ఉంది, రన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది కింద. దట్స్ ఇట్.